Tack så mycket. Välkomna tillbaka till Aktiedagen här i Lund den 31 januari. Och, vi kommer att fortsätta med ett par presentationer till här. Och, jag som nu träder in i bild här heter Anders Haskel. Och, jag kommer då efter presentationen här också att hålla i en frågestund där ni också som tittare självklart är som vanligt välkomna att skicka in era frågor. Nu är det då dags för Ascelia Pharma och presentationen kommer att hållas av företagets Chief Commercial Officer. Var det riktigt? Jag vet inte riktigt hur ditt namn uttalas, men Julie Waras Brogren. Rätt så? Ja. Bra. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, faktiskt mitt efternamn är ju svensk, så det var bra uttal, Brogren. Så det är ju här från Skåne, men jag är faktiskt dansk och i bolaget pratar vi svensk-dansk. Men jag tänker idag, jag pratar väldigt mycket svenska med mig själv i bilen så jag kan bli bättre. Men jag tänker idag det är kanske bättre att jag gör det på engelska. Så kan vi ta frågan på dansk-svensk om vi vill. Det är en glädje. It's a pleasure to be here today. It's very rare nowadays to come out and actually stand up during the presentation. We've been doing many presentations on a screen, so it's very nice to be out here live. And thank you for those of you who've made it all the way through the evening. So I'm the Chief Commercial Officer at Ascelia Pharma. Ascelia Pharma, we are an orphan oncology biotech in Malmö, and we are listed on the Nasdaq Stockholm exchange. So I'm going to make some forward-looking statements, so please pay attention to these conditions. In Ascelia Pharma, we want to improve the life of people living with various cancer conditions. We are focused on orphan oncology, so rare cancer conditions, and we are good at identifying, developing, and commercializing these drugs. We have 2 drugs in current development. One of them is Orviglance. It is a contrast agent, so it's a drug you use in an MRI procedure. We are now in the phase 3 study. We have an orphan indication from the regulatory authorities in the US. And we expect to launch in the second half of 2023. Our second compound, Oncoral, is a daily oral formulation of a potent and well-known chemotherapy, irinotecan, and we are now in phase 2 development of Oncoral. Ascelia Pharma is well financed into 2023. We're based here in Malmö. We have a US office in New Jersey, and as mentioned, we are listed in Stockholm. So today we have these 2 compounds in development. We have the experience and capabilities to add new compounds into our pipeline, and we will advance these to market. We plan to launch Orviglance on our own in the US, starting sales in 23 and growing on from there. And we will, as we move on, expand our pipeline. First, a little bit about Orviglance. As mentioned, it's a diagnostic drug. It's specific for the liver, and it's currently in phase 3 development. It is a liver-specific contrast agent. So why do you need these? Liver metastases and liver cancer is actually a big challenge today in cancer care. About 5% of all the people diagnosed with cancer, any type of cancer, any year, have liver metastases already at diagnosis. Almost 1 million people every year are diagnosed with primary liver cancer. And all of these cancer patients are at risk of developing liver metastases, and these are some of the common cancers that typically develop liver metastases. To diagnose these liver metastases, the gold standard is to use an MRI procedure
with a contrast drug, so a drug that enhances the image. You use that to detect where the cancer is, to plan a surgery, and to follow up after surgery and detect if new metastases have developed. So you have these patients with suspected cancer in the liver. When you do an MRI procedure, you use a contrast agent called a gadolinium contrast agent. It's based on a gadolinium, which is a toxic heavy metal, and it will help you enhance the image. It is secreted through the kidney, and as it is quite toxic, patients with poor kidney functions are at risk of developing some very severe side effects. And for that reason, the regulatory authorities about a decade ago implemented black box warnings for all patients with severe kidney impairment. So mangoral, or Orviglance, is based on manganese, which is not associated with these side effects. So it is safe to use with regards to this risk of NSF, nephrogenic systemic fibrosis, in patients with poor kidney function. So our aim is to become the standard contrast agent for all patients with severely impaired kidney function. This is why we have an orphan drug designation. This is an example of an image using Orviglance compared to an image with an MRI not using a contrast agent. So we call that an unenhanced MRI versus an Orviglance enhanced MRI. And you can see this lesion, we call it a focal liver lesion, on the one side with the circle where it's highlighted using Orviglance, but you cannot see it on the left side. The other things appearing in the image are bile ducts and other elements that the physician will not diagnose as cancer. Whoop. So we have 6 phase 1 and phase 2 studies giving us a good basis for the phase 3 development. In total, almost 200 patients have had MRI procedures using Orviglance, and it gives a significantly improved MRI image compared to an unenhanced MRI. In fact, we see 33% more lesions detected when using Orviglance. The way we measure success, and also what has been agreed with the regulatory authorities for our phase 3 study, is to measure what we call delineation, so the sharpness of the lesion, and conspicuity, which is the contrast, so the contrast between the black and the white part of the image. Those are the endpoints we will use in our phase 3 study. So now, being a little bit curious, a lot of people ask us, how does it compare to a gadolinium contrast agent? And this study on the right side, we have just had an abstract presented with these latest data. It's from an original study from Karolinska, but in this study, 20 patients received a gadolinium contrast agent and an Orviglance contrast agent. And we see that for those key endpoints, we have the same or a better outcome as determined by 3 independent readers. So the phase 3 study, which is ongoing, it's a global study in 200 patients. They have known or suspected liver metastases, and they have poor kidney function, falling under the definition of this black box warning. They will undergo an unenhanced MRI and an Orviglance enhanced MRI, and we will compare the Orviglance and unenhanced MRI with an unenhanced MRI. So in that sense, you're comparing the results from one patient with another result from the same patient, so they will be their own control, so to say, in this language. It's the same endpoints as I just described, which has been agreed with the regulatory authorities. And you can say, in comparison with a lot of other studies in pharma, we have quite a short follow-up period. Typically, you will follow the patients for a longer time, but since this is a diagnostic drug, it's a fairly short enrollment period for the individual patients. This study is ongoing, and our plan is to complete the patient recruitment by end of the first half this year. So in terms of the commercial opportunity, the addressable market for Orviglance is $500 to $600 million annually
in key markets, US, Europe, and Japan. These are the patients who have poor kidney function and liver metastases and will undergo a procedure. So this estimate is based on what we call real-world data, so a collection of actual procedures performed in the market, and we have tested the pricing with payers in the US and Europe and a couple of key other markets. So this is quite attractive for an orphan indication. And our plan is to launch the product on our own in the US and to find a partner in Europe and Japan. This estimate does not include upsides such as other markets in the world or the annual growth of the market. So you can say, why would we launch this on our own in the US? It's interesting because in the past we saw bigger pharma companies doing the launches, but today 30% of launches in the US are done by what we call first-time launchers, companies who do it for the first time. So why is that attractive today? This is a good example why this business model is attractive. These patients are found at the bigger hospitals where they have both a radiology, oncology, and a nephrology department. It is specialists who will help these patients. So we can launch with a very focused team, and we can reach most of the patients at around 400 hospitals in the US. So that leads us to a launch team organization of around 40 FTEs, and that is quite attractive for us to do on our own. We are building our footprint in the US. We have a manufacturing partner in the US. A number of the key opinion leaders and investigators in our phase 3 study are in the US. And as part of our launch preparations, we're gradually engaging with key stakeholders. So that was Orviglance. Now to Oncoral. Oncoral is a daily oral chemotherapy in phase 2. The chemotherapy is irinotecan, which is a potent, well-known chemotherapy used in a number of cancer indications, such as colorectal, pancreatic cancer, and so forth. Today, when you administer irinotecan, you do it in an IV formulation at a high dose every 3 weeks. And we all know patients living with cancer, undergoing chemotherapy and other types of treatment, and we know that the side effects can impact the quality of life, can impact the clinical outcomes for these patients. So today, as a patient, as a physician, you are facing a trade-off between the side effects and the efficacy of the drug. Oncoral is a daily oral formulation of irinotecan in a tablet. And with this daily dosing, we have the potential to help patients balancing this trade-off and achieving both better efficacy and better safety. So a little bit more about this. So you see these two curves. When we have the high dose infusion every 3 weeks, we see from data that the side effects can be quite severe. Many of them are also life-threatening. If we look at the flatter curve, the orange curve, the metronomic, we call it metronomic as it is flatter, gives a more constant exposure of the drug to the patient. And what we see in literature is that several studies show improved tolerability with the daily dosing, and they show the potential to withdraw from treatment depending on the response and safety of the patient. Our phase 1 study for Oncoral shows that it is well tolerated. We didn't see any unexpected side effects. The hematological toxicities were mild, what we call grade 1 and grade 2, as opposed to what you see more of when it's an IV formulation. And we also saw, in terms of efficacy, a stable disease, even in patients who had previously been treated with irinotecan in the IV formulation. So this is quite exciting when we imagine this flatter profile and exposure of this very potent chemotherapy. This is an example of efficacy. This is a study with about 100 patients
breast cancer patients. And what we see here is the 3 weeks from dosing comparing to a weekly dosing. And what we see here is after a year and a half, the overall survival has improved from 20 to over 30%. So what we have chosen for our phase 2 study of Oncoral is gastric cancer. Gastric cancer has a poor prognosis, unfortunately. There's an unmet need to help these patients. Clinical guidelines support the use of irinotecan, and we have the potential for an orphan drug designation because it is not a very common type of cancer in the US and Europe. We have found a potential synergistic effect with another compound. It's quite common when you start a new drug development in chemotherapy in cancer that you start with combinations. Lonsurf, we have found a potential synergistic effect because it is also an oral drug, and because of some of the properties, we can see an indication that this might be quite attractive. So what you see here on the right side is some animal data where you see these two drugs used independently and also in combination, where you see the lowest curve, which shows the potential reduction in the tumor volume. So this is potentially quite an interesting combination. And we have partnered with the company owning the rights to Lonsurf and developing and commercializing Lonsurf, Taiho Oncology, which is owned by a big Japanese pharma group, Otsuka. And we have partnered with them, so they will supply the drug and give us some advice while we maintain, of course, the development and commercialization rights. So this phase 2 study will be completed in around 100 patients with metastatic gastric cancer, and you will have Oncoral and Lonsurf in combination comparing to Lonsurf alone. The primary endpoint is progression-free survival, and the secondary endpoints also include PK, safety, and then as a follow-up, overall survival. So this is very common for a phase 2 study in this kind of therapy and drug. So these studies are typically longer. It's a therapeutic drug in an orphan indication, or in an orphan disease. So it will take us up until 2024. So a little bit about the potential beyond gastric cancer. So it's quite common to choose one indication to start an oncology development in. And gastric cancer has an unmet need. You can see on the axis that the life expectancy is quite low. It is not very common in Europe and the US, but it is quite common in Asian markets. There are other therapeutic indications or other types of cancer in solid tumors where irinotecan also has potential and Oncoral potentially could be developed for. So the lighter pink ones, that's where irinotecan is approved in the IV formulation, so colorectal cancer and pancreatic cancer. Other cancer types, we see that there's some clinical data, clinical experience, and that irinotecan is recognized in the clinical guidelines and CCN guidelines. So we will start in gastric cancer, establish our first indication, and also an attractive price, and then expand from there on into other indications. So about financials, as I said, we are funded into 2023. We have, for this kind of company, you could say a lean operation with experts in key functions and a relatively low burn rate. And so I'm not going to detail more on the finances, but if there are any questions, we can take those. So our priorities and key milestones ahead. To initiate the phase 2 study, we had the approval of the protocol from the FDA in December, and we're now embarking on this. To complete our Orviglance phase 3 study, and to prepare for the launch of Orviglance for the second half next year. So that's what I have. I can see I have 56 seconds left. Tack så mycket. Ja.
sällsynt att man blev klar före utsatt tid. Så det gjorde du bra. Det var godt. Ja. Så har vi extra tid på frågorna. Ja, men absolut. Ja. Då har vi bestämt att vi gör så här att jag ställer frågorna på svenska och sen svarar du på det språk som du vill. Ja. Eller nej, inte det du vill. Du svarar på engelska eller danska eller svenska. Det är de 3 alternativen du har. Okay. Bra, intressant. Alltså, spännande produkter ni har och jag tänkte vi börjar med Orviglans då, som är det som ligger närmast i tid för att kommersialisera det som kan börja ge intäkter om allt går som det ska. Då är det 2023 som ni har sagt. Är det början av 2023 eller mitten eller slutet eller hur ska vi se det? För det ja, om man tittar liksom på standard timelines i industrien, så ser vi jo, det er anden halvdel, for vi gør studiefærdigt med den timeline, vi har nu. Første halvdelen i år. Så tager det ligesom tid at få resultaterne. Skikker ind ansøgningen til FDA, EMA, og så kommer lancering derefter. Så det bliver så anden halvdel af 23. Ja, andra halvan av 23. Ja, okay. Vilka risker finns? Alltså FDA-ansökan, det finns ju aldrig, vet vi om vi följer sån här verksamhet, att det finns alltid risker där. Det kan bli eller oväntade bakslag och sådant. Alltså, vilka risker kan ni förutse som vi som eventuella aktieägare bör? Det er jo en industri med risici. Vi er jo på den her rejse, fordi vi tror på det. Og vi kan jo se på fase 1 og fase 2 data, at vi har et rigtig godt udgangspunkt. Når man har en sådan orphan designation, så har man mulighed at have dialog med authorities. Så vi frågar jo, er I enige? Det er så her, vi designer vores fase 3-studie. Er I enige? Så her. Men selv klart, vi skal rekruttere patienterne færdigt. Vi skal have resultaterne i hus. Vi skal skrive sammen vores ansøgning. Og så skal vi gøre klar til lancering. Og i dag er det sådan i Pharma, at det handler ikke så mye for den her type lancering om, hvor mange salgspersoner har man. Det handler om at jobbe med key opinion leaders. Det handler om at jobbe med dem, som kommer at tage beslut om pris. Og det er derfor, at vi kan gøre det med en meget fokuseret launch. Så vi har et meget fokuseret team, der gør alle de her sokker på rejsen til lancering. Så som aktieägare eller som är intresserad av att följa bolaget, vilka tidpunkter eller vilka nyhetstillfällen ska vi titta på framöver, förutom då naturligtvis delårsrapporten, men det brukar vara andra typer av nyheter som är mest intressanta. När kan saker komma att presenteras som vi ska hålla utkik? Om vi koncentrerar oss till Orviglans först då. Ja, precis. Jamen, den først kommende milestone er jo, at vi får ind den sidste patient i vores fase 3-studie. Og derefter kommer så, at vi får data. Så det er det næstkommende på Orviglans. Og det er jo et vældig spændende tidspunkt i Pharma, fordi at det er jo her, hvor alle går og siger, men derfra, så kan vi ligesom også se resten af vejen. Så det er et rigtig spændende år for Ascelia Pharma, og det er jo et team, som har jobbet i mange år for at nå til fase 3. Så det er almindeligt set de store milestones i sådan en produktudvikling. Ja. Om vi tittar på konkurrenter eller konkurrerande metoder eller konkurrerande produkter eller konkurrerande lösningar, hur vill du beskriva den bilden? Ja, det som er interessant, når man kan få en sådan orphan drug designation, så er det jo, at myndighederne siger, jamen der er et behov her, som vi ikke ser andre fylde ud. Fordi de har sat ind en sådan en black box warning. Om man har vældig dårlig nyrefunktion, så er man i risk, når man anvender de produkter, som findes i dag. Når det er sagt, så er det jo så, at læger vil forsøge at give den bedste behandling til patienter. Og de anerkender, at værdien af at have en unenhanced MRI compared to en enhanced MRI er så stor, at der findes læger i dag, som siger, men så får jeg bruge en lille dosis, eller jeg får anvender en lille dosis gadolinium. Men det, som er det vigtigste, det er, at de siger, at værdien af en unenhanced er så stor. Og at I skal sammenligne jeres onkoral med ikke at anvende nogen kontrast
overhovedet. Og det er jo vældig bra som bolag, når man skal vise bedre resultater mod no drug Orviglance. Det er jo vældig sjældent, og det er jo fordi det er en orphan indication. Så derfor kan man sige, at vores addressable market, det er jo ikke, hvor det er head-to-head competition. For det er jo de patienter, som falder under den här black box warning. Ja, okej. Intressant. Jag kan ställa lite du kan svara lite kort kanske patentsituationen också. Det är ju ofta väldigt komplext. Alltså man har olika patent som varar i olika lång tid och det är olika på olika marknader och så. Men om vi talar om viktigaste marknaderna och de viktigaste patenten, snabb sammanfattning. Du hade kanske det på någon bild också förresten, men den missade jag. Nej, det gemte jag till frågan. Orviglance står fortfarande. Ja, men det er sådan, at når man får godkendt et produkt af de regulatoriske myndigheder, så får man det, man kalder exclusivity. I får sige, det ser ud som, at de forstår det dansk-svenske, men ellers så gør I så. Ja, jeg forstår. Man får en sådan exclusivity, og det er faktisk den stærkeste protection, beskyttelse, man kan få. Så vi får en regulatorisk beskyttelse i 8 plus 10 år i Europa, og i USA 7 år, fordi vi har sådan en orphan indication. Det her pulver manganese, det har fandtes i flere år. Så der har vi udviklet en brugstablet faktisk, som vi kalder vores second generation, og der har vi patent på. Så vi har patent på vores næste generation. Men på lancering, der har vi ligesom 7 år i USA og 10 år i Europa. Det var lige Orviglance. En hurtig kommentar på Oncoral. Der har vi faktisk kigget den globale patenter og har fået et patent godkendt i USA på Oncoral, så på det andet produkt. Ja. Vi har ett par minuter kvar. Vi ska ta någon fråga kring Oncoral också. Men lanseringsstrategin vad det gäller Orviglance, då ska ni gå fram på egen hand i USA, men ni ska jobba med partners i Europa, säger ni. Och finns säkert väldigt bra anledningar till att ni väljer den strategin. Då ska så här tänkte jag då. Hur långt har ni kommit då med att i diskussionerna med partners i Europa, och när kan ni ha klart ett sådant samarbete? Vem ni ska gå videre med? Ja, altså det er jo noget, man holder på med, og det er klart, at det vil være en bra nyhed for aktionærerne, når det kommer. Så derfor er det ikke måske kanskje i Ascelias eller aktionærerne interesser, jeg kommer i for mange detaljer. Men det er noget, ni jobber med. Det er en ongoing proces, Men man kan sige, det balancen i det rette tidspunkt at have en partner, det er jo, at partneren har tid at forberede en lancering. Ja, men vi har også så meget værdi i asset, at vi får bedst mulig pris. Så man skal jo inte partner för tidligt, men man ska heller inte partner för sent. Men att ni lite så kanske elak fråga, men att ni går fram själv i USA, har det varit svårt att hitta en partner helt enkelt, eller ni har USA? Nej, det har været strategien fra början, i hvert fald siden den blev defineret strategien. Det er faktisk at lancere selv i USA, og det er jo at i dag er en lancering i pharma, især i en orphan indication, det er et vældig specialiseret og fokuseret job, man kan sige, rejse. Så det er jo ikke sådan noget med en armé af sælgere. Så det er derfor, vi kan gøre det selv, og det er derfor mange bolag, mindre bolag, vælger at gøre det selv. Faktisk 30% i dag, det er det, vi kalder emerging pharma, first time launchers. Så vi kender de andre i Sverige og i USA og tittar på, hvad er det, som gør, at det lykkes for dem. Og det er jo nok, at det er noget mere fokuseret. Vi ska ta tiden rinner iväg, men lite kort Oncoral också. Hur lång tid kan det ta innan den produkten bedöms vara framme så att ni kan börja sälja om allt går som ni tänker enligt de planer ni har? Ja, det er nu er fase 2, det er så der til 24, og så skal man jo bøje på fase 3. Og lige nu er tanken, at det kan være, at en anden stor global partner faktisk er bedre til at tage den næste vej. Nu får vi se, hvor Ascelia Pharma er, men tanken er ligesom, at fase 3 og beyond,
der har vi den første value, kan man sige, i Milestone. Så kommer der måske en Global Pharma sidenhen. Det er tanken nu. Det tager jo mange år at lave sådan en fase 3, så på den type produkt, den her type asset, der kommer værdien ligesom i, at vi kommer tættere på markedet, kan man sige. I forhold til aktionærerne, der er der noget længere rejse, kan man sige. Men det gør det interessant, præcis for Ascelia, at tage det til næste steg. Ja, då ska vi se, pengar har ni till 2023 så då går jag inte in på det utan det får ni återkomma till om ni behöver nytt kapital någon gång i framtiden. Kort fråga med ett kort svar. Vad ser du som de viktigaste händelserna i Ascelia Pharma fram till sommaren, fram till midsommar? Ja, jamen det vi skal, det er, at vi skal gøre fase 3-studiet færdigt. Og vi skal forberede os på de næste skridt, og vi skal i gang med fase 2 på onkoral og have så mange mulige patienter ind så hurtigt som muligt i onkoral-studiet også. Ja. Okej, bra. Tack så mycket. Lycka till. Ja, tack så mycket. Tack för invitationen.